Oke, halo teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara menjawab soal listening IELTS dan juga strateginya yang perlu teman-teman perhatikan. Mari kita lihat aja soalnya untuk listening IELTS untuk section 1 atau part 1. Ayo kita akan lihat dulu, share dulu screen-nya. Oke, ini adalah salah satu soal IELTS di buku Cambridge yang bisa teman-teman gunakan untuk praktis. Buku Cambridge merupakan salah satu buku yang mungkin cukup lengkap ya untuk latihan-latihan soal dan juga tesnya itu mirip dengan tes aslinya, bagaimana tes IELTS aslinya. Oke, sebelum teman-teman itu masuk ke soalnya, bagaimana soal IELTS-nya itu sendiri di listening ini, kalau kita lihat itu ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dia itu listening itu terdiri dari 4 section, dan section 1 adalah merupakan salah satu section yang dia itu adalah percakapan atau dialog. Biasanya itu dua orang yang saling berbicara satu sama lain. Mereka akan berbicara tentang bagaimana tentang kehidupan sehari-hari gitu ya, bagaimana dengan di restoran, di pendaftaran di sekolah, pendaftaran pekerjaan segala macam. Jadi soal-soal untuk listening part one itu adalah soal-soal yang terdiri dari uh, kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, ketika kita memiliki soal part one atau listening itu, apa yang perlu kita perhatikan? Jadi biasanya sebelum kita tes itu kita akan dikasih waktu 30 detik untuk membaca soalnya. Biasanya dia itu akan perintahkan kita menjelang tesnya, audionya itu dimulai, dia akan perintahkan kita untuk membaca soal nomor 1 sampai nomor berapa gitu ya. Misalnya kalau di sini Section 1 atau Part 1 itu terdiri dari 10 soal, yang mana listening itu terdiri dari 40 soal secara keseluruhan. Kita akan fokus sama Section 1 terlebih dahulu. Di sini Section 1 kita memiliki soal 1 sampai 10. Biasanya dia itu akan perintahkan kita untuk membaca soal 1 sampai biasanya sampai nomor 5, terus nanti kita akan jeda lagi dari nomor 6 sampai nomor 10. Kita akan dengarkan bagaimana cara menjawabnya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama yang perlu dilihat itu adalah uh, yang pertama adalah instruction-nya, itu penting sekali untuk dibaca. Instruction itu penting banget, apakah one word only, no more than two word, atau no more than three word, itu penting sekali. Right. Setelah itu teman-teman akan membaca atau men-skim soalnya satu demi satu, dan juga jangan lupa meng-highlight kosakatanya. Sekarang mari kita dengarkan aja bagaimana cara kita akan jawab dulu sama-sama ya. Nanti bagaimana kita akan bahas apa yang dia sampaikan. Kita dengarkan audionya dulu. Ya. Test 2. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman from a job agency giving information to a man about work in a chain of restaurants. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Alright. Saat teman-teman dikasih 1 to 5 untuk mendengarkan, maka yang perlu yang teman-teman perhatikan itu adalah membaca semua soal yang diperintahkan. Kita disuruh untuk membaca dari soal
nomor 1 sampai nomor 5, maka kita akan baca dengan baik-baik. Dan saat kita baca, jadi jangan hanya membaca saja, jadi kalau bisa itu di-highlight. Apa kosakata yang diperlukan. Biasanya ini 30 detik ya, tapi kita akan coba untuk mendengarkannya. Berarti di sini ada benefit, blah provided, berarti kan kita lihat apa yang provided for all staff, nanti kita lihat apa yang diberikan untuk all staff. Nomor 2, during weekdays, all Milo restaurants. Berarti apa yang during weekdays, berarti benefit. Kita fokus sama benefitnya yang ada di soal ini. Alright, selanjutnya ada provided after midnight. Apa yang di-provided after midnight? So we are going to see this. Kita akan lihat bagaimana. Terus ada person specification. Kita akan lihat specification-nya. Berarti apa? Spesifikasi persyaratannya itu apa? Bla 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 must be prepared to work well in team. Berarti ini juga akan kita lihat work well in team. Berarti dia akan cenderung menggunakan apa namanya sinonim atau kita namakan dengan paraphrase di dalam soalnya. Yang keempat, nomor 4 itu adalah must care about maintaining high standard of what? Maintaining high standard of what? Berarti kan kita lihat high standard of what? Nanti akan kita cari ya. Terus nomor 5 ada must have qualification. Remember di sini qualification. Qualification itu nanti bisa jadi berupa ijazah atau apa gitu ya. Kualifikasinya apa gitu. Oke, setelah kita baca, baru kita akan coba dengarkan audionya. Sambil kita dengarkan, nanti kita langsung jawab. Oke, mari kita mulai. Yap. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. So I understand you're interested in restaurant work. Yes, I've got a bit of experience and I can provide references. That's good. I can check all that later. Now, Milo's restaurants have some vacancies at the moment. They're a really good company to work for. Lots of benefits. All right. Yes. They've got a very good reputation for looking after staff. For example, all employees get training, even temporary staff. Oh, really? That's quite unusual, isn't it? Certainly is. And do staff get free uniforms too? You just need to wear a white t-shirt and black trousers, it says here. So I guess not. But another benefit of working for a big company like this is that you can get a discount at any of their restaurants. Even at weekends? No, but you'll be working then anyway. Oh, yes, I suppose so. Most of their restaurants are in the city centre, aren't they? So easy to get to by bus? Yes, that's right. But if you have to do a late shift and finish work after midnight, the company will pay for you to get a taxi home. I probably won't need one. I think I'd use my bike. Okay. Now, they do have some quite specific requirements for the kind of person they're looking for. Milo's is a young, dynamic company, and they're really keen on creating a strong team. It's really important that you can fit in and get on well with everyone. Yeah, I've got no problem with that. It sounds good, actually. The last place I worked for was quite demanding too. We had to make sure we gave a really high level of service. That's good to hear, because that will be equally important at Milo's. Yep. I know they want people who have an eye for detail. That's fine. I'm very used to working in that kind of environment. Perfect. So the only other thing that's required is good communication skills. So you'll need to have a certificate in English. Sure. Oke, itu dia. Baik. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Alright, di sini kita akan diberi jeda untuk membaca soal dari 6 to 10. Di sini teman-teman bisa untuk mendengarkan lagi nanti. Kita akan lihat 6 to 10 sebagaimana cara ngejawabnya. Right. 30 detik lagi. Yap.
Di sini ada one word only, and or a number. And or a number berarti artinya a number itu artinya bukan satu angka, tapi yang dimaksud dengan a number itu adalah satu kelompok angka. Jadi teman-teman bisa menggunakan misalnya nomor tahun gitu itu 2025 itu adalah a number, atau nomor HP atau nomor telepon sesuatu adalah number juga. Jadi number itu artinya bukan satu angka saja tapi satu kelompok angka. Jadi di sini ada one word, berarti maksimal adalah satu kata, and or a number. Jadi teman-teman harus menjawab maksimal itu satu kata atau satu kelompok angka. Bisa jadi satu kata digabung dengan angka, yes, atau bisa jadi angka saja, kelompok angka, atau kata saja. Jadi ada kalau kata and or, berarti kita bisa digabungin atau salah satu di antara keduanya. Oke, kita akan coba membaca, right? Di sini ada saat kita dapat table yang perlu kita perhatikan, table itu kita harus baca secara horizontal, jadi jangan vertikal. Yang pertama ada location, lokasinya. Yang kedua ada job title, pekerjaannya apa. Yang ketiga ada responsibilities include, berarti responsibility include apa aja. Yang keempat ada pay and condition, berarti bayaran dan conditionnya. Yes. Berarti bayarannya berapa ya? Number 6 kita akan mencari location ya. Bisa jadi ini nama jalan ya. Misalnya kalau kita lihat di nomor yang kedua ini berarti city road. Berarti nama jalan, nanti kita dengarkan aja. Biasanya kalau untuk jalan yang kurang familiar itu dia bakal men-spelling atau mengeja nama jalan tersebut. Jadi teman-teman tuh harus siap-siap dengan spellingnya gitu ya. Di sini ada yang kedua adalah breakfast supervisor. Jadi pekerjaannya, responsibility-nya adalah checking portion are correct. Berarti kita akan lihat checking portion are correct. Terus ada making sure, apa yang dipastikan is clean, right? Apa yang dipastikan untuk clean. Jadi teman-teman akan melihatnya, mendengarkan apa yang clean, yang harus dipastikan clean ya, kita dengarkan nanti. Salary. Starting salary, berarti ini pound sterling ya. Jadi teman-teman akan menulis berapa pound sterling per hour. Remember, startingnya. Starting itu berarti gaji awalnya berapa per hour. Berarti pound sterling. Jadi nanti jawabannya nggak perlu pound sterlingnya kita tulis. Hanya angkanya saja mungkin ya. Right. Selanjutnya ada city road, ada junior chef. Jangan lupa itu dibaca juga karena itu merupakan indikator juga bahwa itu jawaban yang nomor selanjutnya. Jadi teman-teman tuh jangan di skip apapun. So you have to read all single items there gitu. Supporting senior chef, tugasnya supporting senior chef. Yang ke nomor 9, maintaining stock and organizing what. Jadi maintain, menjaga stok, dan apa yang diorganize. Jadi kita dengarkan apa yang diorganize di situ ya. Right. Annual salary, berarti di sana ada 23,000 pounds. No work on what? No work on what? Nggak ada bekerja pada what? Sebuah apa? Once a month. Jadi di sini ada berarti otomatis ini adalah kata benda. So we are going to write that that noun is a noun, tapi nounnya itu adalah singular noun. What? Once a month. Sekali sebulan. Right. So we are just going about to listen to the audio, right? Now listen and answer questions 6 to 10. Okay, let's have a look at the current job vacancies at Milo's. The first one is in Wivenhoe Street. Sorry, where? Wivenhoe. Wivenhoe. It's quite central, just off Cork Street. Oh, right. They're looking for a breakfast supervisor. That would be okay. So you're probably familiar with the kind of responsibilities involved. Obviously checking that all the portions are correct, etc. And then things like checking all the procedures for cleaning the equipment are being followed. Okay. And what about the salary? In my last job, I was getting £9.50 per hour.
I was hoping to get a bit more than that. Well, to begin with, you'd be getting £9.75, but that goes up to £11.25 after 3 months. That's not too bad. And I suppose it's a very early start. That's the only unattractive thing about this job. But then you have the afternoons and evenings free. So the restaurant starts serving breakfast from 7 a.m. and you'd have to be there at 5:30 to set everything up. But you'd be finished at 12:30. Well, as you say, there are advantages to that. Now, you might also be interested in the job at the City Road branch. That's for a junior chef, so again, a position of responsibility. I might prefer that, actually. Right. Well, obviously, this role would involve supporting the sous chef and other senior staff. And you'd be responsible for making sure there's enough stock each week and sorting out all the deliveries. I've never done that before, but I imagine it's fairly straightforward once you get the hang of it. Yes, and you'd be working alongside more experienced staff to begin with, so I'm sure it wouldn't be a problem. The salary's slightly higher here. It's an annual salary of £23,000. Right. I know that if they like you, it's likely you'll be promoted quite quickly, so that's worth thinking about. Yes, it does sound interesting. What are the hours like? The usual, I think. There's a lot of evening and weekend work, but they're closed on Mondays. But you do get one Sunday off every 4 weeks. So would you like me to send off your CV? That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Baik, di sini kita akan cek apakah jawabannya benar atau enggak. Jadi teman-teman boleh nanti setelah selesai menjawab part 1, jadi jangan pindah dulu ke part setelahnya. Jadi harus dicek dulu spellingnya, apakah spellingnya benar atau tulisannya benar ya. Jadi tulisannya benar atau katanya benar. Jadi teman-teman tuh harus make sure that it is already correct or not. Oke. Kita akan lihat di sini ada training, discount, taxi. Oke, untuk jawabannya itu teman-teman itu boleh apakah huruf besar atau huruf kecil. Tapi remember yang untuk lebih baik jawabannya itu untuk amannya huruf besar aja semuanya itu lebih aman. Tapi huruf kecil pun juga nggak apa-apa. Takutnya nanti ada kata yang harus huruf besar di awal. Seperti English itu harusnya huruf besar di awalnya. Dan juga ada nama orang, Sunday, nama hari itu juga harus huruf besar di awalnya. Sekarang kita akan bahas ya. Jadi teman-teman akan ngecek itu akan diberi waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit. Dicek lagi spellingnya, katanya ini benar atau enggak, baru kita maju ke tahap selanjutnya. Jadi jangan pindah dulu. Jadi harus dipastikan kalau yang teman-teman tulis itu benar untuk menjawabnya. Kita akan mendengarkan audionya kembali, apakah audionya ini benar atau tidak. So let's try to check that one. Kita cek lagi jawabannya ya, benar atau tidak. Kita langsung aja ke audionya. Yes. To 5. Yes, I've got a bit of Mari kita dengarkan. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. So I understand you're interested in restaurant work. Yes, I've got a bit of experience and I can provide references. That's good. I can check all that later. Now, Milo's restaurants have some vacancies at the moment. They're a really good company to work for. Lots of benefits. All right. Yes. They've got a very good reputation for looking after staff. Yep. For example, all employees get training, even... All employees get training. All employees. Di sana ada dia mengatakan all employees get training. Oke, employees itu adalah kata yang maknanya kata yang maknanya sama dengan staff. Remember, dia itu di dalam di dalam IELTS itu dia biasanya paling sering itu dia tuh menggunakan kata paraphrase, staff, employees sama. Berarti all employees get training artinya jawabannya adalah berarti artinya adalah the training yang dibutuhkan. Training provided for all staff. Oke, baik.
Kita lihat nomor 2, apa yang diberikan during weekdays. Weekdays berarti hari kerja ya. So we are going to listen to that. Temporary staff. Oh, really? That's quite unusual, isn't it? Certainly is. And do staff get free uniforms Free too? uniform? You just need to wear a white t-shirt and black trousers, it says here. Oke, uniform enggak. Karena dia hanya menggunakan black t-shirt and black trouser, white t-shirt and black trouser. Jadi pakai baju kaos putih dan juga celana hitam. Tapi kita dengarkan apa yang during weekdays at all Milo's restaurant. So I guess not. Guess not. But another benefit of working for a big company like this is that you can get a discount at any of their restaurants. Discount any of the restaurant. Jadi jawabannya adalah kita akan mendapatkan discount of any of that restaurant. Jadi jawabannya adalah discount, right? Kita akan lanjut ke number 3. Apa yang di-provided, apakah benar taksi atau enggak after midnight? So we are going to listen to that. Even at weekends? No, but you'll be working then anyway. Oh, yes, I suppose so. Most of their restaurants are in the city centre, aren't they? So easy to get to by bus? Yes, that's right. But if you have to do a late shift and finish work after midnight, the company will pay for you to get a taxi home. Okay, the company will pay for you to get a taxi home. Karena dia hanya maksimal satu kata, so make sure that you answer. Soalnya pay for taxi, tapi karena hanya satu kata, maka yang dibutuhkan hanya adalah taxi aja. Taxi provided after midnight. So the answer is a taxi. Right. Kita ke number 4. Must care about maintaining high standard of what? Kita dengarkan high standard itu dia mengatakannya dibilang apa? I probably won't need one. I think I'd use my bike. Okay. Now, they do have some quite specific requirements for the kind of person they're looking for. Milo's is a young, dynamic company, and they're really keen on creating a strong team. It's really important that you can fit in and get on well with everyone. Okay, Yeah, I've got no problem with that. It sounds good, actually. The last place I worked for was quite demanding too. We had to make sure we gave a really high level of service. That's good to hear. High level of service itu artinya adalah high level of service sama dengan high standard. High level of service itu artinya sama dengan high standard of service. Jadi jawabannya adalah the correct answers di sini adalah the service itself. Jadi service yang dibutuhkan ya, right? Kita akan lihat must have a qualification in what? Kita dengarkan. Because that will be equally important at Milo's. I know they want people who have an eye for detail. That's fine. I'm very used to working in that kind of environment. Perfect. So the only other thing that's required is good communication skills. So you'll need to have a certificate in English. Okay, pertama good communication skills. Itu skillsnya, tapi certificate-nya, qualification-nya apa adalah certificate in English. Jadi artinya adalah qualification in English. So the correct answer here, it is in English, not communication. So remember, be careful with that one. Biasanya dia suka ngejebak-jebak gitu ya untuk soalnya. Right, let's come to the next one. We have number 6 until number 10. Kita akan dengarkan kembali dan kita akan cek apakah jawabannya ini benar atau enggak. Let's have a look at the current job vacancies at Milo's. The first one is in Wivenhoe Street. Sorry, where? Wivenhoe. W-I-V-E-N-H-O-E. Okay. It's quite central. Correct. W-I-V-E-N-H-O-E itu artinya adalah spellingnya. Jadi jangan lupa untuk fokus sama spelling bahasa Inggris. Biasanya kita sering terbalik itu dengan kata I dan I atau dengan E. A itu bacanya E, I itu bacanya I, E itu bacanya I. Right. So be careful with that one. Right. Wivenhoe Street. So the answer is Wivenhoe Street. Okay. Sekarang number 7, making sure blah blah is clean. Apa yang harus make sure blah blah clean? Yang bersih apa? Kita dengarkan. Just off Cork Street. Oh, right. They're looking for a breakfast supervisor. That would be okay.
So you're probably familiar with the kind of responsibilities involved. Obviously checking that all the portions are correct, Yeah. etc. Checking portion udah disebutkan, kita siap-siap. And then things like checking all the procedures for cleaning the equipment are being followed. Okay, checking procedures for the cleaning equipment. Checking procedures, mengecek procedure for cleaning equipment. Berarti yang di cleaning, yang dibersihkan adalah equipment. Remember, the spelling should be correct. Jadi spellingnya juga harus benar harus benar gitu ya. Right? Okay, kita ke number 8 now. Starting salary, gajinya berapa yang akan diberikan per hour. Okay. Dia juga mengatakan gaji sebelumnya berapa, jadi kita akan dengarkan gajinya berapa sih yang dia minta. Okay. And what about the salary? In my last job, I was getting £9.50 per hour. Okay, £9.50 per hour, berarti £9.50 per hour. £9.50 per hour itu yang before ya, kita dengarkan lagi. Checking all the procedures for cleaning the equipment are being followed. Okay. And what about the salary? In my last job, I was getting £9.50 per hour. My last job, berarti artinya pekerjaannya sebelumnya. Tapi kan kita dengarkan pekerjaan yang sekarang bakal dapat berapa? I was hoping to get a bit more than that. Well, to Yep. begin with, you'd be getting £9.75. £9.75, berarti £9.75. Berarti 9.75, terus But that goes up to £11.25 after 3 months. after 3 months berarti £11. Yes, sekitar lebih ya after 3 months. Berarti pertanyaannya starting. To begin with sama dengan starting. Jadi jawabannya adalah £9.35. 9,75 ya. Alright. Kita ke number 9. Kita akan dengarkan berarti apa yang di maintaining stock dan organizing, apa yang di organize. Yes, kita dengarkan. That's not too bad. And I suppose it's a very early start. That's the only unattractive thing about this job. But then you have the afternoons and evenings free. So the restaurant starts serving breakfast from 7 a.m. and you'd have to be there at 5:30 to set everything up. But you'd be finished at 12:30. Well, as you say, there are advantages to that. Now, you might also be interested in the job at the City Road branch. That's for a junior chef, so again, a position of responsibility. Yep. I might prefer that, actually. Right. Well, obviously, this role would involve supporting the sous chef. Sous chef, berarti artinya senior chef, sous chef, right? Dia itu akan menjadi sporting sous chef. And other senior staff. And you'd be responsible for making sure there's enough stock each week Siap-siap. and sorting out all the deliveries. Sorting out all deliveries. Dia menggunakan kata sorting out. Sorting out artinya adalah sort. Mengatur sama dengan organize. Sorting out artinya adalah mengatur. Sorting out all deliveries. Jadi jawabannya adalah deliveries-nya. Dia pakai S ya. So remember, jangan sampai salah spellingnya. Deliveries itu pakai ES, so don't forget to put that one. Right. Well, obviously, this role would involve supporting the sous chef and other senior staff. Yep. And you'd be responsible for making sure there's enough stock each week and sorting out all the deliveries. Sorting out all deliveries. Jadi jawabannya adalah deliveries. Alright. Okay. Kita akan dengarkan number 10 now. I've never done that before, but I imagine it's fairly straightforward once you get the hang of it. Yes, and you'd be working alongside more experienced staff to begin with, so I'm sure it wouldn't be a problem. The salary's slightly higher here. Yep. It's an annual salary of £23,000. Right. I know that if they like you, it's likely you'll be promoted quite quickly. So Okay, £23,000. Berarti itu adalah jawaban yang pertama. Pay and conditions ya. Kita akan lihat conditionsnya sekarang. No work on once a month. Once a month. Jadi nggak bekerja dari sebuah once a month, sekali sebulan. Kita dengarkan. So that's worth thinking about. Yes, it does sound interesting. What are the hours like? Hours The usual, I think. There's a lot of evening and weekend work,
Oke, lot of evening at weekend works, berarti malam di weekends ya, pekerjaan di weekends. But they're closed on Mondays. They close on Monday. They close on Monday itu artinya berarti tidak satupun dia akan bekerja setiap hari Monday, Senin ya. Pertanyaannya apa? Sebuah apa? Once a month. Remember di sana adalah once a month, bukan no work. Jadi Monday itu adalah tricky answers, dia akan menjebak kita. Kita dengarkan yang once a month-nya apa? But you do get one Sunday off every 4 weeks. One Sunday off, satu kali off, ada Sunday, every 4 week. Every 4 week. So would you like me to send off your... Every 4 week itu sama artinya dengan once a month. Kan satu week itu, satu minggu itu adalah, satu bulan atau once a month. Once a month itu, a month itu consists of 4 weeks and something ya. 4 minggu ya, atau lebih kurang seperti itu. Right, itu dia teman-teman. Jadi kalau teman-teman untuk mengecek jawabannya, itu pastikan untuk jangan lupa dibaca dulu seperti tadi yang kita gunakan, baca instructions-nya, baru kita baca semua soalnya. Jangan lupa digarisbawahi semua kata kunci yang dibutuhkan dan fokus sama audio yang didengarkan. Oke, baik. Mungkin seberapa benar teman-teman, apakah teman-teman dapat benar semuanya dari yang latihan kita hari ini? Jangan lupa latihan terus ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas lagi mungkin untuk section-section selanjutnya. Oke, thank you very much. See you, bye-bye.